Hi guys, it's the Morons Hacks in this bilingual video. Здравейте манячета, в това видео ще си говорим на два езика, и на български и на английски, за да предадем максимална информацията относно разхода на този Tucson Hybrid. In this video guys, we will talk about the fuel consumption of this Hyundai Tucson 2023 Hybrid, 230 horsepower, 230 коня манячета, 1.6 турбо хибрид с 60 коня електрически мотор. Guys, with 60 horsepower electric motor. Let's see how fuel efficient is this Hyundai in real world city, in real world traffic. Let's see, is it fuel efficient like they say in the spreadsheet or it is not. И така манячета ще разберем има ли смисъл от тези хибриди, икономични ли са те наистина в реалния трафик, реално каране, без да се занимаваме с икономично каране, просто едно истинско каране в ежедневието. Точно това искам да изтествам днес, от около примерно 10, 15, 20 км нагоре и надолу през маршрута от кварталите към центъра. Guys, in this video I'll drive a real life traffic without trying to be super fuel efficient, just normal driving in the city, like casual driving, everyday driving. Let's see if this hybrids makes any sense in the city. Да започваме манячета. Hyundai, знаете, вече е на под 13 000 км. This Hyundai Tucson is already 12.5k kilometers since new, and you can see the interior. И може да видите интериора манячета, аз съм ви го показвал. Pretty spacious car, big enough and comfortable enough, with big trunk around 600 liters and more. С 600 плюс литра багажник, наистина доста широк Tucson, особено за стоящите отзад, especially for the rear passengers. It's really spacious in the back. This Tucson is for sale, guys. You can find the ad below in the description of this video. Може да намерите естествено линк към обявата в описанието към това видео. Все още се продава Tucsonчето. Okay guys, this is the Hyundai Tucson. Let's go and see what will be the fuel consumption. Okay, for the purpose of this test, I have refueled since 1 kilometer. So we have this since refueling, and we have this accumulated info 6.4 for the last almost 12,000 kilometers, but that's mostly extra urban. Но това манячета е предимно извънградско, разбира се, 6.4 и откакто заредих 8.2. Тук имаме драйв информация, т.е. от момента, в който сега ще тръгнем, ще направим този тест. 26 градуса, 26 degrees, guys. We have 239 km left, имаме 239 km и рестартираме този брояч. And we have reset this drive information. We have half the battery. This battery indicator gets full from time to time when it's downhill or high speed downhill. It easily gets full, but now in the city it goes around the center, around half. So, и така манячета, сега сме на средата на батерията. Нека започнем нашия тест. Слагаме GoPro-то на каската и започваме да караме. Okay guys, I put my GoPro so that you can see a POV driving of this Hyundai Tucson, and let's go drive it, guys. Really nice front window, you can see a wall. I forgot to say that this is a 4x4 H-track version, automatic 6-speed automatic gearbox, which Hyundai created especially for this hybrid vehicle. Това е 4x4, както знаете манячета, H-track версията, премиум, най-високото оборудване. This is premium, guys, the highest trim level of this Tucson. It doesn't have N-line, which is outside in some inner parts of the interior. Няма N-line, разбира се, вие това също го знаете. Давайте да почваме да караме, да видим наистина ли този Hyundai Tucson е икономичен. Is it so economical as they say? It's little hot today, guys, 26 degrees, so I'll drive on air condition. This is again a real life test, so we should take in mind that it's possible to use air condition. We start our journey now, guys. I hope you see well. Надявам се виждате добре. What a stance, guys. Look at that. Колата ви показва дали карате еко, според това колко натискате педала, разбира се. Дали сте в този еко тук сектор, от тук до тук. Car shows you if you are in eco driving mode. You should be somewhere around here for maximum
economical drive, and if it's charging it will show you. Now it's green white, so I'll try to make it, because of course wasting time on the traffic lights increase your fuel consumption, защото разбира се, чакането на светофари, въпреки че сме хибриди, все пак ползва батерията за климатика и потеглянето отново ще ни струва по-скъпо. One more Tucson, guys, in red, sunset red. Както съм ви казал, много комфортна кола, само че на някои неравности, когато са такива натрошени камъни и такова оффроуд, може да усетите едно блъскане. Това е единствената ми забележка към окачването от към комфорт. Освен това, чисто е такива леки неравности, не падащи, се усещат много приятно и купето ги поемам много мазно и както се очаква от такъв клас SUV. The car is very comfortable. My only remark is when there are really bad roads with potholes and you fall down like this vertically, there is some additional noise not suitable to this type of vehicle, but normally when the surface is pretty smooth and with small imperfections, it's pretty good, a very comfortable ride. Now we are running on EV because we have some battery, and we are running now on charge. You see, I clicked on Smart Cruise Control. Имайте предвид, че в тази посока от кварталите към центъра е на долнище. Keep in mind that this side, this direction of driving to the center is down. It's downhill, guys. Very quiet ride, no any noise. You forgot about the engine. Забравяте, че имате мотор в повечето време и особено в града, освен ако не кикнете. Unless you kick it down, of course, you hear the noise of the engine. So the idea of EV and hybrids are to be very fuel efficient, EVs price efficient when driving in a city traffic jams, because you stop, you start, you have to use your battery to help you start, or to start on battery, or to move on battery on hybrids. But when it's heavy car, you know, and when you are accelerating, it always turns, you see, it always turns the engine because the EV disappears. So it helps you a little bit, but again, almost every acceleration uses petrol. So this stops and starts on traffic lights still use a lot of petrol. Така или иначе, двигателя ви помага, електродвигателя, да потеглите. В много нежно потегляне или само придвижване може да го направите, според това колко батерия, може да го направите изцяло на ток, но в повече случаи ангажирате бензиновия мотор и си харчите при потегляне бензин, което, нали, разбира се, резултира и в повишен разход, когато имате много задръстване. Тази кола е икономична, ако я карате без да спирате на много светофари, с 50-60 би била страхотно икономична. Но тръгване и потегляне все още дърпат, както виждате сме далеч от 4,7. By specification has 4.7 liter fuel consumption in the city, let's say 5 liter. We're currently going downhill to the center, a little bit of downhill, and we're at 6.8. Let's see how this test will finish. And I'm not driving, I'm not exceeding the city limits, I'm not accelerating hard, I'm just moving with the traffic. So this is a real life test. Extra urban, they say around 6. This is true when you're driving around 100 kilometers per hour. If you go to 120, 30, 40, it's not correct anymore. It's around 7, 8. Depends on your... I'm gentle on the pedal, but I still use petrol. Внимавам с педала, но виждате, че отново
не мога да потегля на тока. 60 коня не са достатъчни, за да я изстрелят до 60, дори плавно. Поне не и с този заряд. Maybe if my battery is charged to the full, I'll be able to move to accelerate more to the higher speed without engaging the petrol one. It's very important to stop using EV or petrol before the traffic lights so that you can recharge your energy back and not waste energy when you are about to stop. Важно е да спрем да подаваме газ или там каквото е точец преди светофара, защото няма смисъл да се силим до края и да спираме в последния момент. Така нито зареждаме ефективно, а пък и хабим енергия. E30 guys, E30. Not many left today. Beautiful. I don't know if you can feel the quietness and how calm and relaxed is the drive in this car. Не знам дали успявате да усетите през видеото, обаче можеш да заспиш в тази кола, като се движи. Толкова комфортно и мазно се движи, особено сега и като не се чува почти нищо. Всъщност отвън има звук от електромотора, но все едно идват извънземните. Все пак, за да я чуват я пешеходците, когато е в малка тиха уличка. So the car has some electric noise outside, you don't hear it much inside, but when you're outside, the pedestrians will notice in the smaller streets. And 4.2 kilometers guys, and we're at 6.1 liter per 100. Things gets better. Of course, if you want to achieve some good average, you have to travel some kilometers. You can't decide on such smaller trips 1-2 kilometers because it will be higher. Разбира се, за да имаме реална представа за разхода, трябва да минем някакви километри. Но в крайна сметка в момента маршрута ни е от кварталите към центъра и обратно, т.е. едно напълно реално в ежедневието трябва да се свърши нещо или работиш някъде. Около 10-15 км мисля, че ще минем днес в този тест, което е и реално придвижване. Някои хора мърдат и 2-3 км само, тогава разхода им, нали, ще бъде нещо от сорта на 6 и нещо с това каране. Но не забравяйте, че се движим по надолнище нагоре, смятам, че го дигнем. In the city you feel very much isolated, in a very much isolated environment in this car, like any modern, more expensive SUV should be, so it do that job for you. В тази кола се чувствате доста изолирани в града, като в капсулка, така че прави това, за което е направена, да бъде комфортно. I think this is one of the complicated cities for such tests. Very challenging because in this city of Varna, where this test takes place now, the traffic and the traffic lights are awful. They are on very short distances, they are not synchronized, and you see I stopped on the red light, then I go to the next one with a normal acceleration and speed, and I got red light again. This is not fuel efficient and not good for the environment and for your fuel consumption, because you stop, accelerate. You cannot utilize your acceleration properly. Просто този град не е като дългите булеварди, които има в някои градове, където може да караш доста време след потегляне от светофар, макар и в трафик. Тук постоянно излизат хора, коли
и хоп, светофар след 100 метра. Тък му си дигнал 50. Това всъщност капва разхода тук и за това и разхода ми във Варна често е най-гадният разход, който колите могат да правят градско. Затова и често горя по 20-25 литра с по-големите мотори, дори 30 с велосмаците понякога в този град. I have to say that this is 1.750 kilograms, so it's a heavy car, guys, but we shouldn't forget that it has battery pack, 1.5 kilowatts of batteries, which weighs maybe around 100 kilo compared to the non-EV, non-hybrid version. Трябва да ви кажа, че автомобилът тежи тон 700, тон 750, което си е тежко, но пък за размерите на SUV 4x4 не е чак толкова много за модерна сигурна кола. Повечето, знаете, с такива размери тежат по около 2 тона близо. Трябва да не забравяме, че и батериите тежат ни 100 кг, които си ги разнасяме от 1,49 кВт-часа. Като се замисля, карам доста икономично и доста разумно. В смисъл, може да бъде още по-икономично, но вече е малко такова невротично икономично. Но като цяло не я тормозя в момента. Вижте, колата не я карам да ускорява рязко, не правя резки маневри. Просто се движа и гледам да съм сравнително оптимален спрямо трафика. Какъвто би бил човек в спокойно състояние всеки ден. As you can see, guys, I'm not driving, it's more like fuel efficient drive. It's not aggressive driving by any means. It's not the best. I'm not trying to be as fuel efficient as possible because the real world driving is not like this. You can't be super fuel efficient every day. It will be too much to think about this. So I'm just driving with the traffic. As you can see, the traffic starts, I start, I maintain the space between the vehicles and I predict where I will stop, so I can stop. I can reduce brake pedal use. So guys, I'll stop now here because I have something to deal with. Когато ме гледат хората, силно си мислят, че съм някакъв тестови Hyundai пилот из града на новите им Hyundai. When people maybe look at me with this head strap and camera on the head, maybe they think I am some kind of Hyundai certified test pilot. It's easy to park with these 360-degree cameras, guys. You can see, everything. This car, you can see like this different views. You see, you have a view here on the left and right side mirror so that you can check any obstacles down below. So it's easy like a game to park it. Okay, as you can see, now I parked to deal with something here in the center of the city. It's 7 kilometers, 6.8 liters, guys, 6.8, 6,8 манячета за 7 км градско, 30 минути за 7 км в града. Това е разхода ни до тук. Хайде да видим и на обратно последствие. So guys, let's continue our journey. Since refueling, it's 8.3 kilometers, 7 liter. Now drive information is reset. So let's see how much fuel will burn in the opposite direction, which will be slightly uphill. Потеглянето може да бъде много мигновено и рязко, което в градска среда е яко, яка супричка. Starting up can be really immediate without waiting, thanks to the electric motor. So it's good to have it in urban situation where you have to
fastly clean out of the junction. Когато трябва да се изнижиш бързо, е удобно. Много са готини тези камерки, които ти показват какво се случва отзад, като свикнеш да ги ползваш, де. Когато карате по нагоре, ще чувате по-често двигателя да ръмжи там. When you're driving uphill or a little bit faster accelerating, you'll hear more often your engine roaring. Okay, let's make the consumption better by using such long roads without traffic lights и да използваме малко околовръстното или по-скоро големите булеварди, където нямаме светофари, за да оправим разхода. Все пак в ежедневието се случва и това, че ползваме от време на време по-големи улици и за да е максимално точно. As you can see, when you drive steady with around 60, we easily drop down seriously our consumption from 10 to 6 really fast. Around 2 kilometers far from our starting point, my journey ends now. Тук свършва и нашия тест драйв, близо до мястото, откъдето всъщност тръгнахме, но на около 2 км. И нека да видим какво се получи от днешния драйв. Откакто заредихме, сме на 6,4. Ето такъв разход постигнахме. Като в едната посока според задръстването бяхме към 7, но на връщане минахме през по-широки булеварди, така че успяхме да осредним около 6,5-7. So guys, this is my actual fuel consumption for 14 kilometers only city driving, taking small streets, taking traffic jams, and taking some bigger roads, some more open roads on the way back, so that I finally got an average of 6.4 liters for this Tucson for the last 14 kilometers. So this is the average fuel consumption of Tucson. It's not near 4.7, but if I drive on bigger roads like the one you saw before, then I can actually make around 5.5. But if you drive a lot in the city, you see figures between 6, 7 and 8. So it really depends, but on average, let's say 6.5, 7.5. This is the average fuel consumption of Tucson in the city with pretty normal, no aggressive driving. И така, манячета, видяхте, това ми е теста на Tucsona, между 6 и нещо и 7 и нещо. Обикновено осреднено ще е разхода на вашия Tucson, освен ако не го карате по-агресивно, там вече небето е лимита, както се казва, но между 6 и 7,5 трябва да се справи в града, дори в такъв
град като Варна с много къси кръстовища, все пак от време на време ще карате и по големи булеварди и нещата ще се осредняват. Това е положението с Тюсона. Естествено, че харчи доста по-малко от еквивалента му само на бензин. Това е разход като за дизелов автомобил и то по-слаб такъв и лек. Така че доволни сме от разхода на Тюсона според очакванията. Не е по каталожни данни, разбира се, но каталожни данни са правени в големи градове с по-малко трафик и големи дълги улици, където наистина с лекота на педала може да си докараш 5. Запишете за канала, ударете един лайк, Тюсона се продава още в линк отдолу в описанието. Мек, комфортен. И малка корекция, каванячета, още 2 км нагоре по нагорнище на горнищата. Са кофти работа. 7 и 3. Това е апдейта на края на това видео. 7.3 liter because we had little bit more uphill. So that is the end of my video. See you in the next video. И тъй, манячета, до следващото видео. Чао!